Father, we gathered here today to give honor and glory to you and the fruit of your hands. Thixo onamandla onke sikule ndawo yasesayibhini. Thixo uphakamisa amandla wakho. Thixo omhlala kangaka, you are the God of talent. Thixo the God that nurtures. Thixo omhlala kangaka, zonke izinto ezinesandla sakho. They shall not die. Our plans be established. May we grow in all spheres of life. Father, bless this area as a side. We ask you to more productive people, people of character, people of value. Anoint more people who died and resurrected. In Jesus' mighty name. Amen. Baya pinaban baglama kumbimane sektorizi njanje. Izio zakuchwa zazela zachiswa nomhlaba udinwa kubafihla kuthi izikhalo. Lo mhlaba ugugile. Nokubani ngawambathisa ngesali sekunjalo uhlubukile. Nokubani ngawuthi wambu ngengubo wonogugile. Bombozone eziqinekile kazi zixhaphile ngoku zinqaphile. Bayaphi na abantu bakulamagumbimane segcwele izinjanje. Izio zakhutshwa zazela zatshiswa nomhlaba udinwa kubafihla. Njengeyiki into ongaziwile iyo isiphelo sifikile. Asivelanga size uqolo ngaphandle. Mizini quba imfene zembethe imfele sekwamkela nelo fefe wacula nalo magugu kumkiwe kuvaliwe umhlaba ugugile bonile unemibindi nyephile umhlaba ugugile nyephezi komnye lelacula labo leziyolo ngome ngapheliyo umhlaba ugugile. Ufuna uqhubekeka nje old school. Ngicela ukuthi kukhongozela ngesikhathi.
Sisepo Ndoyanasi, Mr. I hope I'm saying it right, sir. Africa. He is the campus manager for Caledon campus of Warren College. Thank you very much. It's really good. My name is Yusuf Hamilton. I am the College of Cape Town. I'm part of the academic support unit. I met Mandilakhe Pato when he entered the poetry competition in February of this year. I organized for the academic support unit of the College of Cape Town. The theme of the poetry had to be related to love in the time of COVID, or love in lockdown, or something similar. Mandilakhe's poem was titled, "This is for You." And there's one phrase that stood out for me. And I quote from the poem. "When I see you, I wish I could see you all the time." This line speaks to the different meanings of levels of seeing, which I found very profound. It captures what most of us were experiencing in lockdown, and we were not able to be with the one we love, and the person we see in the mind a lot, so much so that that person becomes real. When I see you, I wish I could see you all the time. That is the one line that stands out for me in that poem. It increases the desire or need to physically see or be with that person. So you are with the person physically, and when you leave the person, you want to see the person. So you're not with the person and see the person in your mind, and that increases the desire or the want to be with that person. It captures the relationship between the physical seeing and the emotional, psychological seeing, and how the two states, how the two conditions feed off one another. As Mandilakhe is not studying English literature or language, this indicates a mature understanding of how to use words and points to his literary ability. And I deliberately use the word ability and not the word potential, because with this book that he has published, he is showcasing with this publication as letting his potential realized and his literary skill flourish. So it is not potential, it is something which is real. Since the competition, I have seen him regularly, and more so after he came to me a few months ago, wanting to help with the speech he was going to deliver at the launch. So this is how he starts the meeting. He says, the normal greeting and how are you, and then he says he wants help. I said, okay, fine, that's my job, I'm here to help you. He doesn't say anything about the book. Only at the end of the sentence, he mentions the book. And then I pause, I say, hey, hold on. Just wait a minute there. Just go back. Just repeat that line again. He said, I wrote the book. And I'm going to launch the book. I said, well, hold on, just say it again. But like, that moment was a very astounding moment. When it finally dawned on me that this young man had written a book and it was going to be published, it was the moment I stopped and looked at him in amazement and asked him to repeat that again. When the news dawned on me, I embraced him in happiness and congratulations. I was very happy, I was ecstatic. Regardless of the COVID situation, I felt that this was a moment that needed a physical embrace. Yes, I did it with a mask and sanitizer on my hands. But I felt the moment called for an embrace. And that process has now developed to this moment, where I am speaking at his book launch. Happily so, to share in this proud moment, a wonderful achievement, an achievement of the ages, and an achievement from the people of Kalimantan. Mandilakhe has shown us that our conditions are not a burden. Obstacles are not insurmountable. Calamity is not an excuse. They are, however, experiences we challenge to rise
and overcome. Our streets carry the water seeds of hope. Our homes carry our hearts and inspire us with the wisdom of the ancestors to realize their dreams and prayers, to fulfill the promise of the past through the generation that is now. And Mandilakhe is part of that generation. A new wave of artists, starting from this gentleman I met this morning on my left, that gentleman, the two gentlemen who just spoke earlier, and Zama Zama, who's from Guguletu campus, who is not here this morning. But they form part of this new wave of artists and writers, poets and praise singers, taking forward the love and realizing that hope, which are the underlying themes of his book. This book is about the reality of growing up, the challenges of maternal love, and the process of redemption and forgiveness. And we at the College of Cape Town are proud to be part of this launch. This is what a few of the lecturers who teach him have to say about him. And I'm starting to quote. Mandilakhe, beautiful soul, worked hard to get the better of a subject. Doesn't ask questions, but quietly works hard to figure it out. Very shy, yet very present, and achieved even above expectations. He's a little bit nervous, yet he makes his point. Told us quietly about how he was writing this book during lockdown. Another quote, a shy, humble young man, quietly tenacious, a beautiful soul. And I must agree, quietly tenacious. He doesn't make a fuss. He does the work. And a beautiful soul. A shy, humble young man, in Afrikaans, het iemand geskryf, hy is 'n pragtige mens, baie nederig en kruip diep in die hart, hardwerkend en altyd in die klas. Another one, a lovely personality, well loved, humble, hardworking, and always present. Another person said Mandilakhe is very unassuming, respectful with a touch of mischievousness, pleasantly surprised with this accomplishment of his. We are all pleasantly surprised. We are very happy. It must have taken a lot of drive and determination. May he continue to hone this talent. Ubungcali nobulali endinabo ngesintu kundenze kuncwadi labukhali ngokugciswa umlomo ndiwuvali ngoba ngenkcubeko ulutsha lukhathali bantu abatsha vukani phakamani inkonzo zobuzwe mazivuselelwe nyani silibele intshona sawuphumelela njani izukulwana ngomso sothi salwa ngobani lixesha loba ngoku sivuselele imbali siphande nale mali isenza singavani ngoku sizintsalo ngenxa yongadibani ingxaki sizilibele ukuba singobani inhlanga zisibukele sisenza into ezifani osiyazi baxakiwe umhlola bawuxhani umtyholo uyatshutshisa kungcono ungancami ezululele ezandla uzinqande ungarhali umameleke sani zikise engqondweni uqhumise utyani ungxale kulotshani ndizalwa ngoomatshaya abatsho bagcwele ifati namhlanje ndimi indoda ndombulelwe nebhatyi ndikhule ngetiketi ndigangxela amaxhali sizingela amahobe kunye nonomrhwabayi ndandinekhankatha ujambase nobhayi ndikhokeliswe ngabo ngexesha ndingumzwayi yo kula family yabaPhato izinto ezinjena ayizo zinto ezifana zenzeke kubafana abakula age divile nabanye besithi bayabhala and you don't have to be old to inspire people because as I was sitting there I got inspired kanti fumanise lokubana there's a couple of authors ezisencinci nami ke ndiyicinge into ubhala baqondana ngabe ndiyadunyelwa nandobaselwa ngabanye ababhalayo kanti mhlawumbe inkosi ayincedanga kakhulu kwelo cala. So I got inspired when I heard that there's a couple of authors, and I want to say Utadi, we met at West Coast by the time I was working there. The moment you were going to buy furniture, for I think for a period of 14 years, I was working there, being the head of department at that time.
So utati ungomnye wabantu ke ndiye ndamfundisa babekubanayo nakwiclass inye nabazimbini. Something attracted me kuye. His character. You know, he has got a very soft voice. And he is always smiling. So that attracts people, you know, because in our days, go and then njalo. But Utati always shined with a different character. To an extent that interest your master. So there's a go because of I was attracted to the character. When the bottom down, I'm also not abazali bakhe. Ndihambe bona abazali bale church because ebefuna nabafana to abo lakhe into ezihleli nje ziyayisho sithethe nothanda but ebe different. And one of the things Utati in the class, it was dominated by females because it was office administration. Amadoda akayathanda ukucinga fanga i-office administration yabantu abangosisi. Kodwa ongabi bayafuna ukusebenza e-office. Andiyazi bazawungena nge-back door okanye bazakwenza njani. So Utati ke was, I think there were only 3 emails kula group. But he shined because of a character yake that was attractive. Njengoba besitsho use avuka unala character persistent. He does not give up. Utati, when he wants to achieve something, he will come even if he comes alone at times. But I can't even actually do it. Ngakuphinda nje undithi not Utati ngenamsebenzi. Udegama ke English bendithanda kakhulu. Hallelujah. He has got an English name that also attracted me. It was so unique and I was like, and then, how did you get this name? It was his name, and that one didn't be his name is Precious. And now I come across a man who is precious and I'm like, Precious. And I continued to call him Precious. And he did not mind. But later on I realized that the meaning is loaded. Because sometimes it's in a singabantu abafuna yonke into sifuna izangalalo yegender nentoni. But actually it meant ukuthi he is indeed a precious gift kwifamily yakhe. The parents they felt so honored. They felt so great to have him. And today that is manifesting. Because ngokusidibene apha egameni lika D to show into okubana he indeed is a precious guy. I want to say we had an honorable speaker. I want to say abantu baseKhayelitsha. IKhayelitsha abantu baya undermine. I remember the other time ndaluza ukuba ndibe nala moya wenkosi ndafikelwa inyama where I was working when this other lady said, yeah, but how do people of Khayelitsha come to Atlantis? It's too far. Did they came because there is free food here? Now bafika la bebala ke ngoba banjani abantu baseKhayelitsha nkonda isiyagezeleka. You know, and I said to the lady, do you know that same Khayelitsha that when you look at it, ubona manje Jombe, there are recognized millionaires there. There are people there who have done PhDs. There are people of character, strong actors that are coming from Khayelitsha. So I want to say to you, you must never allow the next person to define who you are. God created umuntu in his image. Wasine kuthixo also zamuthetha. Wasine kuthixo sonke amandla alinganayo. Use spoke of ability. Uthixo akazoyenza into basinike iability ezingalinganiyo. Cha sithi abangasebenzi to the fullest. Otherwise, God is a God of justice. He has given us all in abundance. But when you limit yourself, you are going, of course, to get a small portion out of the bigger portion.
So ndiyani-challenge ke and I'm inspired nangubhuti beke wacula apha. Yeah. Yebona mos. Yeah. Bhatala. Mfana lo wawe imali. Hallelujah. Yeah, ndiyayithanda ke lana umuntu xa umuntu ndikuboleke imali andiye ndinikela mpahla. Ndiye ndichaze uba ndifuna la mali. Ukwenzela uba ungabe ujikeleza ukhangela impahla. So those are people, and I was listening one clip and I'm like, yes. We've got everything. We don't actually need to go to Joburg. Because there's this mentality of, I want to go and push in Joburg. How many people are living from different provinces to go and push in Joburg? Niyodibana ngopusha passage data unyakaza ukuchazela nebakupush wapi ngoba nayo ufuna esa space. Be bright in the corner where you are. So I want to say again, in short, Khayelitsha must shine. You are the future of Khayelitsha. Khayelitsha. Okay, mandikale ndizazisele ngoku. Igama nguMandilakhe la lesilungu ke liphakathi, so elokishini la ndihlala kuyo. Ndienda ngoku bendisakhula bendiqale ukufunda izifundo zami ndizenzele intwasahlobo. Intwasahlobo primary school ndenza izifundo zami nalapha nencwadi ukuze yadrowa phaya esibalesha uba ndibhale. And then ndenza izifundo zami eMasile secondary school. Ndazenza nezinye izifundo ndamkaphana ndenza eUjamia high school. Ekugqibeleni phaa ndandenza nje for iminyaka emi-3 years. Then I went to the West Coast College to do my observatory because I wanted to do a lot to do, but I didn't find it. They wanted me to finish the grade 12. Yeah, so it was like that. So I decided to do this office administration course, and then I completed it, and then I graduated on the 2016 year for the office administration, and then after that I went to the College of Cape Town. Before that, I done my internship for the 18 months course, and which school again, so Noluthando primary school. They helped me there, so yeah, to finish my experience of working, so it was good. Yeah. Then after that, I didn't find any job, so I decided to up my education because I see the companies want bigger qualification for every person who want to get on the top level. So I decided to do the management assistant course with College of Cape Town. So yeah, right now I started my N6, my finalizing, so I'm waiting for my result next year. So yeah, so the forgiveness, it's not an easy thing to forgive the person, especially when you've done a horrible crime, or let's say you rob a bank or whatever. So it's not an easy thing, and then you abuse your child, so it comes with a lot. It takes time, so that's what I want to tell about forgiveness. So, and then ibali lona it's a novel, so novel book. It's a novel book. So ibale ngokwesiXhosa, it's written in Xhosa, and itholiswe kwabantwana abanabazali ababakhethayo nakwabo bangenayo i-self system ebomini babo. So it's about a child whose his or her parents chooses to do whatever they want, and then they never want him or her to succeed in life. So it's not an easy thing to do, to come up with. So it's so sad. It's so sad. I don't like what is happening around in our world where we live in. So it's better to support your child, even if she want to graduate, or even if she want to be an artist, to be anything in the world. Because God gave us
talent, gave us all the things that will succeed, each and every one of us. So yeah, and then the young girl on the story, she's not supportive enough. Her parents made things so hard to her, even to recognize herself, and she doesn't know any reason. So it's based about that, the story truth, and then the story. It has 8 chapters. It's as short as 8, and then the pages it's from 1 to 24. So if you read it, you will be inspired. Even the white people can read, but they will use the translated Google too, because it's written in Xhosa. So it's my home language here. So I wanted to felt the one who are in my same culture, same race, to experience their language, to know their language better, because we are westernized a lot. So it's not a good thing for us. Each and every person must know his or her home language. It's very important. Ndixolele Peter nakumphathi we-College of Cape Town apho Mandilakhe akhona ngoku nabantu base-ekholejini bethunana nabantu abasebenza noMandilakhe abasebenza nami. Ndiyanibulela nonke, ndiyanibulela. Andifuna uthetha okokuqala, mandicela uxolo nalapha kuwe. Ngeli xesha ulontsha incwadi yakho ndandinohambo, ndiyaxolisa andicekisi ngalo, ndiyaxolisa, uyayazi uba ndakuthanda. Bonke bethunana abahlali endihlala nabo, abahlali abancedisana nam kwimisebenzi yam endiyenzayo, abahlali jikelele kule ndawo yakho wonke umhlali ozidingeleyo nosuka phi naphi, ndithe enkosi ngokulapha kwenu ngendaba kaMandilakhe. Andifuna ulila because into kaMandilakhe iyandichukumisa kakhulu, because uMandilakhe ukhule engakwazi uthetha wade wana 4 years. Okokuqala uMandilakhe ndimzele eCarvat esisingqobeni, ekumzaleni kwami esisingqobeni e-East London e-Free Hospital ndandine-special doctor esasiphaya i-gynecologist and eyayimsebenzi uMr. Noble. Wathi uyambona lo mntana, he is so precious, uzomphathe kakuhle lo mntana lona, uza kwakhela umzi. I took it for granted. Into endiyenzisayo ngela xesha ndandidom ukufumana kwam uMandilakhe. uMandilakhe uza emva kwamawele, njengahamba ndingunomfuzi ndiza emva kwamawele angasekhoyo. uMandilakhe ndamfumana emva kwamawele angasekhoyo, ndafumana yena emla shelter akuyo. Kwakunzima nokukhala, kwakunzima nothini kuMandilakhe. Into yakhe nje yayikwidoubt basekukhuleni kwakhe engakwazi ukuthetha. Ndihambe kakhulu kogqirha ngoMandilakhe. Umuntu othethe kuqala kuye ngubrother wakhe ozemva kwakhe, uSinisile, ongekhoyo namhlanje, osanda kufumana umsebenzi. Uqale nge-1st bethunana naye besuppose uba ulapha behleli umntana mengaphangeli. Ngathi uThixo wamblesa ngalo mzuzu wokugqibela ebefuna uba lapha. Ngoyena mntu kwakuthiwa umdala kuMandilakhe. As a result, abantu bale ndawo ndathi uphuma kwam emzini am eKhayelitsha apho ndandifikele khona ndazohlala apha eDongi Square. Babesithi xa bekhula uMandilakhe, babesithi ngamawele. Nangoku abantu balapha basathi mama mawele ngoba babekhula kunye. But uMandilakhe ohlukile, totally different. So ugqirha endandihamba kuye wathi ungadinwa uMandilakhe, ungadinwa.
ndandibudinwa because ndandalani uba oogqirha bayandifihlela uba uMandilakhe usenza uba ngumntu gqibi ngoba mna ndandisithi ndifumene ntoni isidalwa ngoba uMandilakhe bemazi wonke umntu lapha endlini if uthi ithatha Mandilakhe ambone kubani uyamazi bani wonke umntu lapha endlini uyamazi uyeva yonke into uyayiva but yena uba makathethe wayengakwazi uthetha. Now it's so surprising to me into yoba uMandilakhe abe kule ndawo akuyo namhlanje. Wayethi wathi uqala kakuthetha amagama wayewapitiliza enyathelisa ulwimi unzima kakhulu ukuthetha kuMandilakhe but ndanyamezela ndise-Red Cross ndinyuka ndisihla kwama-Somerset Hospital ndinyuka ndisihla uNoMandilakhe ndathi ndixeleleni maybe mhlawumbi uzawunida i-special school andiqondi uzawufunda kwizikolo zabantwana abanormal but bathi oogqirha no, he is so slow. So kuyafuneka umthini umnyamezele neetishara zakhe kuzawufuneka zithini zimnyamezele because uslow but he is going to get there. Namhlanje uMandilakhe ukule ndawo akuyo ngenxa yoba ekulamekwa kuye akangomntu usisithetha uMandilakhe akathanda uthetha uyenza qha akathanda uthetha futhi ukuthetha naye isidala umbone uba ngoba yazi akasekho kule nto ndiyayibona akafuni uthetha isidala ndibona into yoba ke ngoku iyafika laa nto into yoba ungulaa mntu anguye. Ndiyabulela bethunana ngozosapota usapho lwakwaPhato oMadiba osophitsho ongqolomsila uMadiba ndiyayibulela kwimizamo yonke Mandilakhe. You will forget what your teachers have taught you. But you will not forget their voices. They will always whisper in your ears. Like flowers who give their blossom. Wherever they are put, they give their blossom. Wherever they are moved to. Like you. Now today, you are going to spread the education that you did get from your teachers because of the book you have written. It is going to be read all over the world because you've gained something from your teachers. Keep it up, Ndana. I will always be with you. Bendinawe, utatako esaphila, but now I tried all my best in domestic work. Ndithe ndathi ngeli xesha abhala le ncwadi ndithi Mandilakhe le nto kubhala kwakho incwadi ndisebenzele uCarlos Kambalo owayengumbhali wayekhe nje uthetha yedwa uhlekwa yedwa. So nawe kuzawufikelela so stage uba ube ngumuntu othetha nje owenza nje yonke into. So is it going to be like that? Hayi mama sundixelela, it's my own choice. Ndiyabulela ngonyamezela kwakho wadown bangamanye amaxesha bendiqonda ndiyanqiniba ngoba ifuna uthuma andinamntana wentombazana ndinabantwana abangamadoda bodwa uThixo wandiblessa ngabo. Ndimbekela intethelelo ke notata wakhe kuloo ndawo alele kuyo nanjengomntu osweleke ngo-2019 etshayiswa yiplane. Ndithi uThixo ngamana naye anganaye kuloo ndawo ngoba naye ebezayibona. Siyabulela kumkani ekuqaleni kwethu Nkosi yamakhosi we invited you wehla njengoba uThixo waphakathi kwethu amandla wakho sawava. Siyavala ke Nkosi yamakhosi umsebenzi omhle esiwitnessleyo kule ndawo siwuyisela kuwe ngoba uNguthixo onentsikelelo. Xa siwuyisela kuwe Nkosi siyazi ukuthi zonke izinto ezifumana isandla sakho siyaphindaphindeka nakule ndawo ke Nkosi engcwele sibulela sibamba ngazo zozibili sithi phindaphinda. Thixo onamandla onke kumntwana wakho ebesidibene ngayo
more blessings over ubomi. We speak positivity. Extend Thixo wethu zonke izinto zakhe. Makuthi apha athethe khona nalapha achukumise khona. Isandi sakho sivakale. Sikelela nefamily yakhe Thixo onamandla. Makuthi ngesisenzo kutshintshe Thixo onamandla kulapha. Zonke izinto ezilungileyo masibakhangele. Sibeka ke Nkosi nesigqeba sekomiti neorganization ekhona kule ndawo. Mayiphuhle. Kuthi nalapho Thixo wethu ingabonwa khona ingaziwa khona kodwa wena uyiveze ngoba uThixo njalo. Siyaleza bonke abantu abakhona kule ndawo ke Nkosi yamakhosi. College of Cape Town ne-staff sayo. Abantu bokuhlala, abantwana abancinci bonakalisa uzuko lwakho. Xa sisondele kule nyanga yesiphithiphithi Thixo wethu i-covering yakho mayibe khona ngaphezu kwabo. Bafihle ezingozini zendlela, ubafihle kwizinto zikaDisemba. Sithemba ke Nkosi uba uThixo vayo. Yiloo nto xa sicela sinegugu nebhongo ngoba siyazi ukuthi uThixo omamelayo yenze. Father, sikelela ke Nkosi yamakhosi bonke abantu abalapha nalo msebenzi egameni nasegazini likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Cala sakhele mfana. Nkosi ehlala emazulwini mayikhanyise ubusukayo phezu kwethu. Nkosi mayibe nenceba ngakuthi. Nkosi mayibonakalise uthando. Ufefele Nkosi yethu Yesu Kristu. Thando nobudlelwano bukaMoya Oyingcwele bungaphumula kuthi ngoku kude kube naphakade. Amen.